Hey, mambo vipi? Leo nitakufundisha jinsi ya generate picha na AI ambayo inaitwa Leonardo Ai. Leonardo Ai ni AI tool special kwa ajili ya kugenerate images au kukuza image yako, yani I mean kuresize na vitu kama hivyo. Iko na a lot to offer. So for the first time ukifungua Leonardo Ai, utaona umeambiwa create a new account, au kama usha create a new account unaweza kubonyeza launch app. Suppose hujawahi kutengeneza account, hata ukibonyeza launch new app utapata hii page hapa. Tuendelee. Because mimi nishai ku login ndio maana nimeona nimepata hii message, lakini kwako utaambiwa login kwa email au nini, then uta generate from there. Huku kwenye Leonardo AI always unapewaga tokens 150 ambazo hizi zinaweza kugenerate hadi picha 28 kwa siku, depends unafanya nini. Kama tunavyoona hapa, vitu tunavyoweza kufanya ni kwa mfano kugenerate image, kufanya real time Canva, labda kuchora kitu alafu chini kinajaribu kuchora kitu tunachokifanya, kufanya Canva, kuedit, labda kama una picha unataka kuscale zaidi, lakini sasa unaweza kuifanyia picha ikatembea. Now chini utaona hapa kuna kazi za watu ambao washawahi kufanya, lakini for specific of this video leo nataka tuone exactly image generator, then kesho tutaona nyingine. So this will be like a series. So leo tukaanza na image generation. So tukifika kwenye image generation ta end up having this area here, ambapo hapa kuna a lot of things, vitu kama hivi. So hapa tunaanza kwanza, tukiangalia upande wa kushoto tunaona kuna numbers of images. Kama kuna namba kwa sababu nimechagua hapa, kuna vitu vingi unaweza kutumia vitu vinakuwa moja. So for today nitaweka ile kipimo cha 1:1 ratio hivyo. Now then hapa utaona kuna kitu kinakwambia choose model. Model ni aina ya image unataka different model, na kila different model inakuwa different. Kwa mfano ngoja nianze na hii hapa trim shape, alafu labda let me write thing kama vile handsome black businessman holding laptop and mobile phone. Unaona ukiandika kitu kama hichi kwamba businessman amehold laptop na phone, nikisema generate, hii AI tool itakupa like sekunde 10 to sekunde 20 mtu, lakini tunaona hapa ni dream. Sasa from dream shape kwenda mtungine kama absolute reality, okay. Nikisema generate sasa hivi utaona hizi ni picha mbili tofauti. Hizi ni za dream shape, na hizi picha hizi ni za absolute reality. Tutakuja kuona zimekuwa different, hii kidogo na kubadilisha, lakini ni reality kidogo, lakini sio that cool. Kama kujaribu kuangalia kitu cha errors the models, the moon of different models and different looks. So hii hapa ni animations. So kuna lot of things kwenda kupata ideas za kuandika good prompts, lakini for today wacha tuandike hii hapa na hii very nice. Na yote tukipenda kutaka download click the image, utaona vitu vingi sana. Kama unaweza kudownload hii ikiwa hapa, lakini kuna sehemu wanakuambia, kwa mfano hapa ni delete,
download, hapa ndipo create a clip kama unataka kutumia baadaye, hapo imeandikwa unform ambapo inakupost more tokens. Utaona tumeona ku generate images kwa hapo. I recommend upscale, sometimes inapunguza quality, lakini sometimes inakuwa more details zaidi. Kama unaweza upscale kama hii picha watu happy sasa hivi, wacha iende kidogo then tuone watu wanaenda. Na ukitaka just press download picha hapo na kompyuta yako pale. Yeah, najua mna maswali mengi like what if utaka kutengeneza picha yenye sura yako na vitu kama hivyo. Yes, kila kitu ni very possible, lakini for today wacha tuishie hapo, then next time tutaona zaidi what can you do with AI tool. Have a nice day, tutaonana kesho. Thanks for watching. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe.